and welcome to another session on language and linguistics. In today's video, we shall start language varieties. The first topic that we would be dealing with is dialects. Now, what are dialects? The variety of language used by a particular group of individuals is called a dialect. ഭാഷാഭേദം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു രീതിയിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും കൊല്ലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് മാറ്റം തന്നെ, ഒരുപാട് വ്യത്യാസം, വാക്കുകളിലായാലും അത് പറയുന്ന രീതിയായാലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് തൃശ്ശൂർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേറെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അങ്ങനെ പോകെ കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ അങ്ങെത്തുന്നവരെ, അങ്ങേയറ്റം എത്തുന്നവരെയും it keeps changing. So dialect is a variety of speaking a particular language. The variety of language used by a particular group of individuals is called dialect. Okay? The dialect spoken in a particular geographical area is called regional dialect. For example, again I will take the example, our Malayalam dialect example. തിരുവനന്തപുര ഭാഗത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിനെ അത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു രീതിയാണ്, അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ആണ്. രാജമാണിക്യം സിനിമ, അതിനകത്ത് മമ്മൂട്ടി സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഏത് ഡയലക്റ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഡയലക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റാണ്. പിന്നെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനിൽ മമ്മൂട്ടി സംസാരിക്കുന്ന രീതി അതെന്താണ്, തൃശ്ശൂർ ഡയലക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂർ ഡയലക്റ്റ്, ട്രിവാൻഡ്രം ഡയലക്റ്റ്, കോട്ടയം ഡയലക്റ്റ്, ഇതിനെയൊക്കെ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് is a dialect spoken in a particular geographical area is called regional dialect. In English, we have Yorkshire dialect, Kentish dialect, Derby dialect. All these are regional dialects of English. ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രാദേശിക ഭേദത്തെയാണ് ഉപഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, it also has to do with the region, it has to do with the society, it has a lot to do with the religion, it has a lot to do with caste, desham, madam, jati, vamsham, ellam. This has a lot of influence on dialect. So each time the dialect changes based on the place where you live, the region where you live, the geographical place, that is the geographical region where you live, the religion that you are in, the caste that you are in, like whether you are literate or illiterate, whether you are from the high strata of the society or the lower strata of the society, whether you are from the aristocratic family, where you are from the middle class, and so on and so forth. Okay, so the dialects keep changing. So a particular language, ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീനെയാണ് ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞത് റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ, ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ലേറ്റർ. there are also national dialects. ഇതിൽ നാഷണൽ ഡയലക്ട്സും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ വെറൈറ്റീസ് ഏത് ഡയലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദി അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്, വി ഹാവ് ദി കനേഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷ്, വി ഹാവ് ദി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാസ് ഡയലക്റ്റൽ വെറൈറ്റീസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരു ലാംഗ്വേജ്, ആ ലാംഗ്വേജ് that language is English, but the way we speak English is totally different from Kerala to Kashmir. Okay, each state has a different way of speaking English. Okay, so all these are sub varieties, or all these are part of this dialects. So
the variety that has evolved in India called the Indian English also has sub-varieties depending mainly on the regional language or the mother tongue of the speakers. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ English സംസാരിക്കുന്ന, it is different from that of a Tamilian. The Tamilian's English is different from that of Kannadian's English. The Kannadian's English is different from that of Maharashtrian's English, and so on. So the English itself keeps changing. That dialect, the way they use English itself keep changing. Depending on the regional language, mother tongue, and also again that also there is a lot of changes. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പം മലയാളികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന എത്രയോ പേർക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് നേറ്റീവ്സ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് അത് പറ്റാറില്ല. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മെയിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പോക്കൺ ബൈ പെർഹാപ്സ് another person who has taken another subject. And also maybe and also again it depends on whether his background, the people that he is accustomed to, and so on. So varieties, dialects it is the way or the variety or the style of a particular language, how they use that language differently. Okay, that is a dialect. അപ്പോൾ ഈ വിത്തിൻ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡയലക്റ്റ്, കോട്ടയം ഡയലക്റ്റ്, തൃശ്ശൂർ ഡയലക്റ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ, അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അഗെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേശം, മതം, ജാതി, വംശം ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഈ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ within the regional dialect there may be other variations based on education, occupation, socio-economic status of the speaker and so on. Dialects based on such stratifications, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഓക്യുപ്പേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള സംസാരം, ആ ഭാഷയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ, അതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്പീക്കർ, the dialects based on such social stratifications are called social dialects or sociolects, which may be class dialects. It is class dialects. Okay, like depending on the social class to which the speaker belong, or the caste dialects as in the Indian social context. For example, Brahmin dialect, Nambudiri dialect, Christian dialect, Muslim dialect and so on. Now it also has, like when we come to ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുക, ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൻ്റെ പല ഡയലക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യോ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാതി, നമ്മളുടെ ദേശം, നമ്മുടെ ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റാണ്. ഈ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള സബ്സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണോ, പഠിക്കാത്തവരാണോ, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണോ, ഓക്യുപ്പേഷൻ എന്താണ്, നല്ല ലൈക്ക് വൈറ്റ് കോളർ ജോബുള്ള ആൾക്കാർ, ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ്, അവരുടെയൊക്കെ സംസാര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ his occupation, his or her occupation, and the people he or she comes across or encounters. Another thing is the social status, the social stratification. To which society you belong. Do you belong to the highest strata of the society? Do you belong to the lower strata? Do you belong to the middle class? And അതിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എന്താണ്, കാസ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൽ ഏത് കാസ്റ്റാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും, ഇപ്പം നമ്പൂതിരിമാർ സംസാരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അതേഴ്സ്, ദി കോമണേഴ്സ് ഓർ ദി അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, മലയാള ഡയലക്റ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് എ മുസ്ലിം.
The Muslims, the way they speak is totally different from that of Hindu. Again, it again depends on the region, because in certain region, ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ be it Muslims, be it Christians, be it Hindus, they all speak similarly. They all speak that region's language. അതിലൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ റീജിയണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ദി ഏരിയ അനുസരിച്ചുള്ള ഡയലക്റ്റ് തന്നെയാണ് റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് തൃശ്ശൂർ, ട്രിവാൻഡ്രം, കോട്ടയം ഡയലക്റ്റ്. എന്നാൽ ഈ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റിൽ തന്നെ സബ് സിസ്റ്റമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓക്യുപ്പേഷൻ, സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റ ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ അതിൽ ഉള്ള ഡയലക്റ്റിൽ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനെയാണ് സോഷ്യോ ഡയലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ക്ലാസ് ഡയലക്റ്റുമാണ്. ഈ സോഷ്യോലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഡയലക്റ്റുമാണ്. അഗെയിൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് അഗെയിൻ ദ ഡയലക്റ്റ് കീപ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, നൗ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് മലയാളം. Now let me come to English. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ there are examples of class dialects. That is, the English used by the upper class is totally different from the English used by the lower class. The upper class, the aristocratic people in London uses one variety of English which is totally distinct from that which is used by the low class or the lower strata of the society. The best example to prove this is, if you want, you can just watch the movie, or if you read also, it's fine. If you can watch the movie, you will understand. The movie is Bernard Shaw's. It's based on Bernard Shaw's play Pygmalion. Pygmalion la Eliza Doolittle represents that Cockney dialect. Cockney dialect എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഡയലക്റ്റിനെയാണ് കോക്കണി ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നത്. So the upper class, now if you look at Professor Higgins and Colonel Pickering and all, they speak, I'm speaking about the characters from Pygmalion, they speak high class English, the aristocratic English that the Londoners speak. And again, his English is different from that of Freddie. Freddie is another character, and his sister and his mother. Okay, so that is because Professor Higgins is an educated man. He's a great professor. He's a linguist. Okay, so there you find the changes. You will understand. If you want to understand dialects well, you can just watch this film. It's a beautiful movie, and it's fully based on the play by Bernard Shaw, Pygmalion. Okay, so again, coming back to the topic, within each dialect itself, there are the varieties of uneducated and educated speech. Of these, the uneducated variety will be very close to the regional dialect, while the educated variety cuts across dialectal boundaries and often has a stamp of status. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഭാഷ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരംകാരിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷ രീതിയില്ല, ഞാൻ അത് സംസാരിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി കൊട്ടാരക്കരക്കാരാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം സെറ്റിൽഡ് ആയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു കാരണം. പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആൾക്കാരായാൽ പോലും വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ, അവിടെ ഉള്ളവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവരുടെ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കോമണേഴ്സ്, ദി അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസ്. അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഈ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്താണ് നമ്മുടെ രാജമാണിക്യത്തിനകത്ത് തന്നെ എന്തിനീ പറയുന്നത്, that kind of language. Okay, that is the language used by the working class, or the not the working class, I mean the uneducated people. Endo like that kind of language is
the regional language of Trivandrum. That does not make it the language bad, or that does not make it look very very low, or the language does not lose its status because it is spoken like this. പക്ഷേ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് നോർമലി സംസാരിക്കുന്നത് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ ആയാൽ പോലും, ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ നമുക്ക് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള people, they don't speak the regional language. ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ ആയാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will find all the dialect, all the meaning colloquial language mixed with the Thrissur dialect, which the educated person does not use. Okay, so normally the uneducated variety will be very close to the regional dialect, whereas the educated variety, they often bear the stamp of status. Okay, now dialectal differences, differences phonetics phonological level, അതേപോലെ തന്നെ മോർഫോളജിക്കൽ ലെവലിൽ, സിൻടാക്റ്റിക് ലെവലിൽ, ലെക്സിക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, സ്ട്രെസ്, ഇൻറ്റൊനേഷൻ ഇൻ the English used by the Britishers and the Americans. Now, the British, even the sound of A is different. Bath and bath. The British pronounce it as bath, and the Americans bath. Okay, laugh, laugh, class, class. So there's a difference in the A sound. The British pronounce it as A, and the Americans as A. Okay, A. All right. Bath, laugh, class. Okay, A, the sound. All right, last. Whereas the British, it is last. Okay. So there are also other examples, okay, like for example advertisement. It is advertisement in British English, whereas in American English it is advertisement. So so there is a lot of difference in several pronunciation, a lot of pronunciation, that is. And also when you come to the syntactic level also, we say, for example, in British English we say talk to somebody rather than talk with. In American English it is talk with someone, whereas in British English it is talk to somebody. And also in British English it is different from, okay, syntactic level. I'm speaking about syntactic level. So it is different from in British English and different than in American English. And when you come to the lexical examples, some words like petrol in British English it is petrol, whereas the same thing in American English it is gas. In British English it is railway, and in American English the Americans say it as railroad, and so on. So these are few examples. If you're interested, you can just Google and search the difference between British English and American English, British English versus American English. There are several channels out there. You can just have you can just listen to it and you will be able to understand it better. And that we would study is isoglosses. Now, what are isoglosses and what are dialect boundaries? Now, the study of dialects is known as dialectology. I have already told you what dialects are.
What are dialects? Dialects are the variety of language used by a particular group of individuals. That is called a dialect. Now, the study of dialect is referred to as dialectology. Dialectal distinctions can be made on a map by drawing lines to demarcate areas using divergent linguistic items. Such lines dividing geographical areas on the basis of distinct linguistic features in use are called isoglosses. For example, look at the slide, you will understand. For instance, again, let's take Malayalam. Let's come to Trivandrum. From Trivandrum, as we move to Kollam, there is a lot of change in the words that we use. There's a lot of change in the way they speak. There's a lot of change in the phrases they use. There's a lot of changes in the colloquial language that they use. So there you can slowly mark. Avade variations, vaakil variation varuna sthalathu. Adepole രീതി, the way of speaking and ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊരു മാപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ വ്യത്യാസം, just imagine yourself as a linguist, okay, and only a linguist or only then you can do it. It's like research. So when you are researching, you will find new words that are different from that of the place that you started. So you put a small mark there in the map. Again, as you move on from Kollam to the next few places, and when you reach Tiruvalla, there's a lot of difference in the mark. There's a lot of change in the way they speak Malayalam. From there again, as you move to Kottayam, from Kottayam to Alappuzha, from Alappuzha to Kochi, from Kochi to Thrissur, from Thrissur to Kozhikode, keeps changing. അതിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ജംഗ്ഷൻസ്, അതേപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ, അതിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേസസ്, ദ ടൗൺസ് ആൻഡ് ദ സിറ്റീസ്, there itself there would be changes in the way they speak English, they speak Malayalam. And അവിടെ എല്ലാം ആ ചേഞ്ച് വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഓരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ we will get an isogloss. This is isogloss. Okay, the lines that are drawn between places which differ as to any feature of language. അത് ഇപ്പോൾ വാക്കുകളായിരിക്കാം, സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം, കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കാം, ഫ്രേസസ് ആയിരിക്കാം, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, എനി ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്, ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏത് ഫീച്ചർ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. When several such lines are drawn from divergent items, what happens is they crisscross and they overlap, and the point where large number of isoglosses come together are called bundles of isogloss. Such bundles of isogloss mark dialectal boundaries. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കോട്ടയം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും there is a lot of changes, there is a lot of lines that crisscross and overlap because there were changes in these features of language, whether it is in the sound, whether it is in the words, whether in the phrases or colloquial language, whatever അതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഐസോഗ്ലോസ് കിട്ടും നമ്മൾ കോട്ടയം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും. അവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡയലക്ടൽ ബൗണ്ടറി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡയലക്റ്റ് ബൗണ്ടറി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്നും കോട്ടയത്ത് നിന്നും നമ്മൾ കൊച്ചി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമായി കഴിഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി. അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ഐസോഗ്ലോസ്. Clear? This or such maps with areas marked for specific linguistic features are called
dialect maps. ഇങ്ങനത്തെ മാപ്പിനെയാണ് where there is you have those areas which they mark for a specific linguistic feature. ഒരു ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലായിരിക്കാം, വാക്കുകളിലായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ ഓരോ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു മാപ്പിൽ ആക്കി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ മാപ്പിനെയാണ് ഡയലക്റ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഡയലക്റ്റ് മാപ്പ്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മാപ്പ് ഇസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലേസസ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, okay, and then when you look at the atlas you will find the whole world in it, right? Atlas is a bigger or more number of ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദ യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ ദർസ് എ ലോട്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മാപ്പ് തന്നെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡയലക്റ്റ് മാപ്പ് ബിക്കംസ് ദി ഡയലക്റ്റ് അറ്റ്ലസ്. ഓക്കെ, സോ isoglosses where a lot of isoglosses which crisscross and overlap are called bundles of isoglosses. And this, when it is marked, bundles of isoglosses are marked, they are called dialect, or they make dialect boundaries. And when these dialect boundaries are marked on a map, they become dialect maps. And a collection of such dialect maps becomes dialect atlas. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസോഗ്ലോസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഭവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ഡയലക്റ്റ് പഠിക്കുന്നേക്കാൾ മുന്നേ അത് തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയാണ് നമ്മളുടെ അത് എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണല്ലോ, അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ, തൃശ്ശൂർ ഡയലക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈവൻ ദോ എ ഡയലക്റ്റ് ഇസ് സ്പോക്കൺ ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, നോ ടു സ്പീക്കേഴ്സ് എവർ സ്പീക്ക് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഡയലക്റ്റ്. എൻ്റെ ഭാഷ, എൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയായാലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ ഭാഷ, ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷയ്ക്ക് രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദ വേ വി സ്പീക്ക്. ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ idiosyncratic speech habits. Now, idiosyncratic speech habits means, what do you mean by that? We all have a very particular or peculiar kind or way of speech habits, our own. Idio means individual, lect means variety. So the entire speech habits of an individual is called idiolect. Okay, idio is individual, lect is variety of language. അപ്പോൾ my idiolect is different from your idiolect. Your idiolect is different from another person's idiolect, and so on and so forth. Because ആർക്കും ഒരേപോലെ ഏത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഡയലക്റ്റ് ആയാൽ പോലും, ഇംഗ്ലീഷ് തൃശ്ശൂർ ഡയലക്റ്റ് ആയാൽ പോലും, കോട്ടയം ഡയലക്റ്റ് ആയാൽ പോലും, ഏത് ഡയലക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡയലക്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഇഡിയോലെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയലക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡയലക്റ്റും ലാംഗ്വേജും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ഡയലക്റ്റിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് അത് ലാംഗ്വേജായി മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അത് മാറി അടുത്ത ബോർഡർ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ദി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ ദി അതർ സെക്ഷൻ of the border is, or the other section of the state is different. ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നും അൺഇൻ്റലിജിബിളായി, നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്നും അൺഇൻ്റലിജിബിളായി വരുന്ന ഒരു സംഭവം ആകുമ്പോഴാണ് അതിന് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഡയലക്റ്റിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വന്ന് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൺഇൻ്റലിജിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡയലക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷും ജർമ്മനും ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവർ ഡിസെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഫ്രം ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി. അതേപോലെ തന്നെ സ്കോട്ടിഷും ഐറിഷും ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഡയലക്റ്റാണ്. So what are the criterias for distinguishing a dialect from a language? How do we distinguish whether a dialect is a dialect and how is it different from a language? One most important thing is mutual intelligibility. ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ the dialect of a language are mutually intelligible to their speakers, and hence if two speakers are mutually intelligible, that means if they can understand each other's speech, they are using the dialects of the same language. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടി വരുന്നു, ഹായ് മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജാണ്. ഓക്കെ, മദർ ടങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ എം ഏബിൾ ടു ഫോളോ what you are saying and you are able to follow what I am saying because we are both using the same language, the same dialect. Okay, so or the same or perhaps the same language, that is. Okay, again dialect perhaps may be a little different. പക്ഷേ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരുകാരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഭാഷയുടെ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയുടെ ആ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ആ ഒരു തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഐ എം ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ദാറ്റ് ഡയലക്ട്, സോറി. വേറെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പഞ്ചാബി വന്നിട്ട് ഹിന്ദിയുമല്ല പഞ്ചാബിയിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വഴി ചോദിച്ചതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളി പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല, നമുക്കൊട്ട് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിയില്ല, പ്ലസ് പുള്ളി പറയുന്ന ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അൺഇൻ്റലിജിബിൾ. സോ what is he is using a Punjabi language, or he is using a language which is different from what we are speaking. We are speaking Malayalam, and that too a particular Malayalathin and a particular dialect, Thrissur dialect. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പഞ്ചാബി വരുന്നത്. അപ്പോൾ we are not able to follow. So then we are not able to follow a particular dialect. Then it becomes a language. Okay, that is, if we are able to understand each other's speech, we are using a dialect of the same language. If not, then they are we are exposed to a different language. All right, so that is one important thing, one way of trying to tell you how a dialect and a language is different. When a language become mutually unintelligible, we can no more call them dialects of the same language. It becomes a different language. ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഭാഷ ഡയലക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് മലയാളം മാറി അത് തമിഴ് കലർന്ന ഇപ്പോൾ മലയാളമായി തമിഴ് ഭാഷയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡറും കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാളം ceases to be Malayalam. Malayalam is not spoken. Rather the dialect itself, അവിടം വരെയുള്ള ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ it becomes not intelligible. Okay, it is when
it becomes mutually unintelligible. ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അണ്ണാച്ചി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന തമിഴാണ്, നമ്മൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ഡയലക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡയലക്റ്റിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ അണ്ണാച്ചി ഭയങ്കര തമിഴിൽ അങ്ങോട്ട് കാച്ചി വിടുക, അപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്കെന്താ, നമ്മളുടേത് മലയാളം ലാംഗ്വേജും ദി അതർ വൺ ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഇൻ്റലിജിബിൾ ടു അസ്. Okay, got it? All right. Thus, a socially and politically powerful community may manage to get its dialect acknowledged as a language. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി കേരളം ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വി വെയർ സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം which was different from Tamil. And that is why Kerala was born, and that is how our language becomes Malayalam. Okay, it was based on the Malayalam നാട് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേരളം ജനിക്കുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ തെലുങ്കാനയിൽ കന്നഡ സ്പീക്കിംഗ് places, and Tamil Nadu is a place where they speak Tamil. So if you are socially and politically, if the community is powerful, they are able to get its dialect acknowledged as a language. അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം ആൻഡ് not so standard Malayalam? Dialect of a language are often considered as not quite respectable, and the standard variety is looked upon as the correct. ഇപ്പോൾ മലയാള ഭാഷ, ഇപ്പോൾ മലയാളം ടീച്ചേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്ന രീതി is totally different from that of the Malayalam that you and I use. Perhaps even we use at home, we perhaps even use it differently. So it is totally different. And we often say that the dialect, like for example, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ തന്നെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയുടെ അത് മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, തൃശ്ശൂർ ഭാഷയും എല്ലാം കളിയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദ പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ദേർ, ദേ സ്പീക്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം, ആൻഡ് is the Malayalam spoken in that region, the region of Trivandrum, is it that substandard? Can we call it a substandard language because the commoners are speaking this language, because the commoners are used to, the uneducated ones are used to the regional language? Can we call that dialect, the Trivandrum dialect, as a substandard language? And can we say that the correct Malayalam is that സ്ഫുടതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം, ഇപ്പോൾ ദൂരദർശനിലും റേഡിയോയിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന മലയാളമാണ് കറക്റ്റ് മലയാളം എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കൂ, നല്ലപോലെ സംസാരിക്കൂ, നല്ല സ്ഫുടതയോടെ സംസാരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു മിസ്കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്ക് സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സ്റ്റോയിക്സ് ആൻഡ് അലക്സാൻഡ്രിയ സ്കൂൾസ്, അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതാണ് ലോകത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത വേറൊരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ്. ആദ്യത്തെ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. സ്പീച്ച് ഇസ് വെരി വെരി that speech is secondary and writing is superior എന്നുള്ള ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അതേപോലെ തന്നെ the way we speak, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ആ ഭാഷാ രീതി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റും കൂടിയാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഈവൻ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. All the dialects of a language are equally efficient for the communicative purposes of their speakers. However,
quite often one of the dialect acquires greater prestige than others in course of time for various non-linguistic reasons. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ മലയാള ഭാഷ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരദർശനിലും അതേപോലെ റേഡിയോയിലും കേൾക്കുന്ന ആ ഭാഷയാണ് നല്ല ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര ഭാഷയായാലും കൊട്ടാരക്കര ഭാഷ അച്ചടി ഭാഷയാണ്, മനസ്സിലായോ? തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കര മലയാളം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അച്ചടി ഭാഷയാണ് ഈ കൊട്ടാരക്കര ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെ ദൂരദർശനിലും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഏതൊരു ഭാഷയല്ല ഏതൊരു ഡയലക്റ്റും ആ ഭാഷയുടെ ഏതൊരു ഡയലക്റ്റും if it is equally efficient for communicative purpose of their speakers, then that dialect is powerful. പക്ഷേ again പവർ കൾച്ചറൽ ഹെജിമണി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് പവറാണ്, ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പവറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഹെജിമണി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ടത്തെ നോർമൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ നോർമൻസ് they conquered. Yes, the William the Conqueror, he conquered England and he established his rule there, and the English people became their subjects, and soon French language takes over and French becomes the language of the aristocrats, whereas English becomes a mere spoken language, and that too which are spoken by the peasant class or the labor class. And it took them a long time to get back or to bring English back. It was Geoffrey Chaucer who brought English back to its power after driving away the French people. It was later on, that is after once the Tudors came into power, they were able to drive away the French people and they were able to establish their rule. Once the Tudor dynasty starts, that nationalist pride and all that happens and English is restored. Of course, English is restored with the help of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer in his Canterbury Tales, with the writing of the Canterbury Tales, he brings back, he gives a shift or he lift to the power of English. പിന്നെ ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ അവിടെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യോർക്ക്ഷയർ ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്കോട്ടിഷ് ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഐറിഷ് ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിഡ്ലാൻഡ് all these dialects are there in England, and of which the Midland dialect becomes the most powerful dialect. Why? Because it is spoken by the Londoners, and London is a commercial hub. It is the place where you have the two universities, Oxford and Cambridge, and also the great school, the public school, and a place where all the literate people started coming and settling. It becomes a commercial hub. It becomes a very developed place than other places of England, and soon the dialect spoken by these people, used in these colleges and in these schools, and used by the educated class, educated Londoners, became powerful, and therefore East Midland dialect or the Midland dialect becomes taken as a role model, or say the example for how English should be spoken, and it becomes the received pronunciation later. Okay, so അങ്ങനെ വരുന്ന ലാംഗ്വേജിനെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ റീജിയൻ ബിക്കംസ് പവർഫുൾ. അവിടെ സോഷ്യൽ പ്രസ്റ്റീജ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായി മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല, അവിടുത്തെ ഡയലക്റ്റ് ബിക്കംസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ്, ആൻഡ് വിച്ച് സൂൺ ബിക്കംസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നേറ്റീവ്
അവരുടെയാണ് ആ ഭാഷ. American English is not considered so nice. It's always like, we don't, of course in India, because we were ruled by the British, we use the received pronunciation, we use the British English or the Oxford English to be very precise. And there you have this evolution of the standard English as an example. Okay, so that is one thing about dialect, where the standard, where the dialects, other dialects of all the other dialects, one dialect, because of its power, because it is spoken by a powerful group, educated class, becomes the standard English, or sorry, standard dialect, and soon it becomes the standard language. Okay, then so I hope you understood so far. The rest of the things that like register, pidgin, creole, all these we shall handle in the next few videos. So till then, thank you and keep safe.